North and South America. Good afternoon, Europe, and good evening, Asia and Australia. It gives me great pleasure to welcome you to the fourth session of our World Summit on combating and preventing forced organ harvesting from prisoners of conscience in China. My name is Sophia Briskine, and I will be your host for the next 3 days. While the topic of forced organ harvesting is difficult to fathom, the pressing need for a global solution has never been as urgent as it is now. The words of one of our last week's speakers are particularly potent. Lord Hunt from the UK described these abhorrent crimes as commercialised murder for organs. And that, ladies and gentlemen, was the inspiration for this World Summit. To convey a clear message to the world that our civilization must not remain a bystander when human beings are treated as commodities. What an incredible 3 sessions we had last week. We heard from 16 distinguished speakers, experts in medicine, legal, and political fields. The live stream of the combined 3 sessions reached a whopping 200,000 views online. Today's session will look at yet another aspect of this complex atrocity of forced organ harvesting. We will delve into the role that the news media play in either exposing the crimes or facilitating them by remaining silent. Let me take you back in time. The year is 1933. A Welsh journalist, Gareth Jones, embarks on a risky journey to report on the alleged famine ravaging Ukraine. He is the first and only Western journalist that has ever documented the atrocities that led to the deaths of millions. However, at the time, little attention was given to his exposé, as the Western democracies were more interested in engaging with Joseph Stalin. In fact, a counter-report by an American Moscow-based journalist, Walter Duranty, blatantly denied Jones's statements in a New York Times article titled "Russians Starve Hungry but Not Starving." Much can be learned from this historical example, how the news media either reports reality or trivializes it. We can see tragic parallels to the theme of this summit, that of forced organ harvesting crimes. What role does the media play today, and what are the steps forward? Can these crimes continue unabated while most quiver in silence? Let us be reminded of the short-lived political gains sought in the 1930s, while the beasts of communist USSR and Nazi Germany enslaved their own nations and later attempted to enslave the world. The Chinese communist regime today cannot be embraced on equal terms, while it continues to violate basic human rights and dignity of millions of people. On behalf of the 5 initiating NGOs of this summit, we are absolutely honoured to welcome our speakers today. They bring with them a wealth of knowledge, experience, and insight. As with the previous 3 sessions last week, the event will be live streamed via NTD TV and Epoch Times TV networks. Without further ado, let's welcome our first guest speaker today, who will lead us into today's media session. The first speaker is Marco Respinti, an Italian journalist, essayist, and member of the International Federation of Journalists. As director of the journal Bitter Winter, Mr. Respinti has accumulated a wealth of experience with regard to reports on China. Mr. Respinti will give us a broad outline of the professional standards that one would expect
from the news reporting. Please welcome Mr. Respinti. Indipendentemente dall'uso che se ne fa oggi, peggiorativo per alcuni o identitario per altri, il toponimo Katai evoca meraviglie e misteri sin dal secolo XI, quando fu introdotto in Europa attraverso i popoli e le culture delle steppe, a indicare grosso modo quello che noi ora intendiamo con Cina. Ancora oggi la Cina è un immenso territorio misterioso, una terra dalle molte cose e dai molti tabù. Gelosamente, ma Amnesty International le conta a migliaia. Il genocidio degli uiguri e di altre popolazioni turcofone, principalmente di fede musulmana, compiuto nello Xinjiang, che i suoi abitanti non Han chiamano Turkestan orientale, è un orrore continuo di cui ora lo Uyghur Tribunal di Londra nel Regno Unito sta raccogliendo le prove che non pochi, contro ogni logica, ancora negano. Il lento ma costante genocidio culturale dei buddisti tibetani e dei mongoli della Mongolia interna è una realtà terribile che nessuno trova però conveniente riconoscere. E ancora il regime pretende di aver annullato la sconcertante politica del figlio unico che demograficamente ha riportato la Repubblica Popolare Cinese più o meno nella follia del grande balzo in avanti, con una recente liberalizzazione, 2 figli per coppia nel 2015, 3 dal 31 maggio 2021, in futuro forse anche di più, che di fatto è però la politicizzazione tipica che i totalitarismi fanno della questione demografica. Il paese è strangolato da un sistema capillare di sorveglianza di massa che fa uso di ogni sorta di strumento tecnologicamente avanzato, fra cui sofisticati software per il riconoscimento facciale, sistemi futuristici di archiviazione dei dati e dispositivi per la raccolta delle impronte digitali, nonché strumenti di profilazione del DNA. Mentre con questo apparato viene esercitato un controllo letteralmente insopportabile su tutti i cittadini, che rappresenta una minaccia grave, tra l'altro, per il mondo intero, molti, contro ogni evidenza, considerano tutto solo fake news e propaganda occidentale, ripetendo acriticamente la retorica di regime. E ancora, tutte le religioni e le vie spirituali vengono sistematicamente portate all'estinzione poiché ritenute innaturali dalla filosofia materialista ufficiale professata dal Partito Comunista Cinese al potere. E l'annientamento dei credenti viene perseguito attraverso umiliazioni, repressioni, incarcerazioni illegali, torture psicologiche e fisiche e talora spesso anche la morte. Eppure si ripete ancora che la Costituzione cinese del 1982 concede la libertà religiosa ai propri cittadini, tralasciando però di ricordare che la Costituzione dice essere ammessa solo la religione normale. Ultimo, ma non meno importante, l'orrore dell'espianto forzato di organi umani ai cosiddetti prigionieri di coscienza, che vengono utilizzati a volte anche quando sono ancora in vita come pezzi di ricambio in una gigantesca operazione clandestina in cui lo Stato agisce nascostamente come un marabù mentre in pubblico si atteggia a colomba. La Cina invia persino alcuni dei propri ministri e dei propri funzionari a testimoniare contro questa pratica atroce in occasione di simposi internazionali, come se essa non fosse organizzata dal governo stesso. Davvero la Cina è la terra dei 1000 tabù. L'espianto forzato di organi ha decimato persone innocenti per decenni e nonostante una quantità enorme di prove raccolte ultimamente, per esempio, dal China Tribunal di Londra, pochissimi al mondo sembrano indignarsi. O sembrano saperlo, o anche semplicemente esserne consapevoli. La pratica dell'espianto forzato di organi ha massacrato principalmente i praticanti del Falun Gong o Falun Dafa, riducendone sensibilmente il numero in Cina,
ma i rapporti documentano anche vittime tra uiguri, tibetani e fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente. I romanzi e le novelle di avventura del popolare scrittore italiano Emilio Salgari sono caratteristicamente ambientati in scenari esotici e spesso in Asia. Uno dei romanzi di Salgari, pubblicato nel 1901 con lo pseudonimo di Capitano Guido Altieri, è noto con il titolo definitivo Le stragi della Cina, che usa una grafia italiana antiquata ma allora comune del toponimo Cina. Si svolge in una Cina completamente diversa, ma il soundbite del suo titolo è perfetto per descrivere la raccapricciante Cina di oggi. Un altro aspetto di questa terra dei mille tabù, il cui secondo nome è stragi, è l'uccisione dell'innocenza. La risposta ufficiale data dal Partito Comunista Cinese a chi ne denuncia i crimini contro l'umanità è l'invenzione seriale di fake news che mirano a distorcere la realtà, cambiando la percezione comune di ciò che accade nel paese, imponendo una narrazione standard edulcorata e usando tutto questo per coprire i propri misfatti, onde continuare a perpetrarli in maniera indisturbata. In particolare, in questa strategia, la propaganda del Partito Comunista Cinese non pretende solo di smentire i fatti reali usando risposte bugiarde, ma le risposte bugiarde servono anche a stravolgere la realtà così profondamente da stabilire una post-verità che viene usata per giustificare a livello sia nazionale sia internazionale la durezza della politica del regime e persino a conferire a essa un ruolo salvifico. Inutile dire che una volta intronizzata questa narrazione ufficiale, i dissidenti risultano colpevoli 2 volte, colpevoli di dire la verità e colpevoli di disobbedire alla post-verità. Ciò è palesemente evidente sia nel caso delle minoranze etniche i cui membri vengono perseguitati con la falsa accusa di essere separatisti e terroristi semplicemente perché sono se stessi, sia nel caso dei gruppi religiosi e spirituali, i cui fedeli vengono vessati come perturbatori dell'ordine sociale semplicemente perché il credo materialistico del partito non può nemmeno accettarne l'esistenza, per non dire in molti casi la crescita numerica. Naturalmente la tecnica adottata dal Partito Comunista Cinese per ammazzare l'innocenza attraverso fake news e post-verità si svolge in 2 fasi. All'inizio il Partito Comunista nega la realtà a tutti i costi, dando del bugiardo a chi osi parlare. Poi, quando non riesce a insabbiare oltre, data la quantità e la qualità delle prove fornite pubblicamente, il Partito Comunista Cinese escogita una ragione ragionevole. 2 casi clamorosi lo illustrano perfettamente. Il primo: i campi di rieducazione dello Xinjiang Turkestan orientale che mirano a deprogrammare gli estremisti sono il primo caso. Dapprima il regime cinese ne ha negato l'esistenza stessa, sostenendo che siano stati aboliti ufficialmente diverso tempo fa. In realtà è stato abolito solo uno dei 3 tipi di campi di rieducazione esistenti. Questi sono i campi di rieducazione attraverso il lavoro, per esservi internati non è necessaria alcuna sentenza, aboliti nel 2013. Ciò significa che ne esistono quindi almeno altri 2 tipi. I campi di riforma attraverso il lavoro, che fanno parte del sistema carcerario cinese e i cui detenuti vi vengono condannati da un tribunale dopo un processo penale, e il sistema dei campi per la trasformazione attraverso l'educazione. Ora, le autorità cinesi si sono a lungo dimenticate di quest'ultimo tipo e questa dimenticanza è continuata fino a quando non ne sono state mostrate le immagini al mondo intero. A quel punto il Partito Comunista Cinese ha cambiato retorica. Ne ha ammesso l'esistenza, ma li ha definiti scuole professionali, dove fanatici religiosi e nazionalisti si diplomano non appena imparano a lasciarsi alle spalle arretratezze ed estremismo. Il secondo è il caso del Falun Dafa. Nato in Cina nel 1992, inizialmente lo Stato comunista ha sostenuto il movimento, considerandone salutari i tipici esercizi ginnici radicati nel Qigong tradizionale. Ma poi i praticanti del Falun Dafa hanno iniziato a crescere rapidamente di numero e il Partito Comunista Cinese non è più riuscito a negare la natura spirituale del movimento. Così ha iniziato a perseguitarlo, considerandolo dal 1995 uno xiejiao, una espressione che nei documenti ufficiali cinesi redatti in lingua inglese viene tradotta erroneamente come sette malvagie, ma che in realtà significa insegnamenti eterodossi.
L'espressione Xiejiao è stata usata per designare insegnamenti non approvati dal governo fin dal Medioevo e dal tardo periodo Ming si è cominciato a stilare elenchi di questo tipo. Ma appunto nel 1995 il Partito Comunista Cinese ha ricominciato ad adoperare la dizione come arma politica. In Cina, essere attivi in un gruppo etichettato Xiejiao, qual è il Falun Dafa, è un crimine e questo significa venire perseguitati senza pietà. Un altro capitolo della storia dell'uccisione dell'innocenza riguarda l'assassinio della conoscenza. La macchina propagandistica del Partito Comunista Cinese punta di fatto molto sulla mala informazione e sulla disinformazione. Obiettivo questo che il partito può raggiungere e che spesso raggiunge attraverso i media che ripetono superficialmente la voce del padrone. La complicità mediatica può essere tanto soggettiva quanto oggettiva, a seconda dei motivi che la reggono. Alcuni giornalisti sono infatti complici del Partito Comunista Cinese per ragioni ideologiche, altri lo sono perché trovano più facile non mettere in discussione la narrazione ufficiale. Può sembrare strano trovare compagni ideologici della Cina comunista a questo punto della storia, eppure vi sono dei colleghi che ancora negano le evidenze in nome dell'ortodossia di partito. Per quanto riguarda invece i complici oggettivi della Cina, vale a dire chi semplicemente, senza mettere in discussione proprio i tabù, significa consegnare il giornalismo ai tabù. Ma il giornalismo preda dei tabù è solo cattivo giornalismo. L'ex ambasciatore canadese in Cina David Mulroney ha avuto occasione di affermare che la gente presume che diplomazia significhi adulazione, ma non è sempre così. Ora la gente presume che giornalismo significhi soltanto pubblicare sempre e a ogni costo, ma non deve essere così. Nel caso del buon giornalismo, cioè di un giornalismo senza tabù, è obbligatorio pubblicare solo la verità, fornire quante più prove possibili, dare voce alle opinioni in modo del tutto trasparente e non ingannare i lettori. Certo, si tratta soltanto di un obbligo morale, ma implica il fatto che un giornalista debba essere sempre pronto a bucare un presunto scoop piuttosto che pubblicare bugie o inginocchiarsi ai tabù. Ancora prima di qualsiasi possibile ulteriore implicazione etica, il giornalismo preda dei tabù è di fatto cattivo giornalismo perché è parziale e perché serve solo metà del proprio scopo. Si ripete comunemente che il giornalismo sia il cane da guardia della democrazia, costantemente al servizio di una società migliore. Tanto più lo è quando il giornalismo indaga gli stati totalitari, dove le fake news e la violenza sono il pane quotidiano. Mi sia concesso chiarire questo punto fondamentale introducendo due arditi paralleli sul filo del paradosso. Giornalisti e funzionari nazisti il primo, giornalisti e medici il secondo. Durante i processi di Norimberga, svoltisi in Germania fra 1945 e 1946, molti ufficiali nazionalsocialisti si difesero dalle accuse di complicità nel genocidio e nei crimini contro l'umanità, ripetendo di avere soltanto obbedito agli ordini. Ecco l'ardito parallelo sul filo del paradosso che stilo qui con i media. Basta pubblicare notizie senza mettere in discussione fonti e affermazioni? Certo, a prima vista paragonare i giornalisti con i funzionari del Terzo Reich può sembrare offensivo e troppo inverosimile, ma non lo è, se si pensa che, in molti casi, il travisamento di ciò che la Cina è oggi e la ripetizione delle menzogne del Partito Comunista Cinese finiscono per favorire aggressioni, torture e morte di persone innocenti. Il secondo dei miei arditi paralleli sul filo del paradosso si concentra sul caso dei medici coinvolti nei trapianti illegali di organi. È sufficiente operare sul piano chirurgico senza fare domande? Traggo qui ispirazione da un film di Hollywood del 2002, il cui titolo, John Q, vede protagonista il famoso attore Denzel Washington. Un ragazzino, Michael, ha urgente bisogno di un trapianto di cuore.
I suoi genitori, John Quincy Archibald e la moglie Denise, non hanno il denaro necessario all'operazione e il padre scopre persino di essere stato in qualche modo truffato dalla compagnia assicuratrice. John fa di tutto per salvare la vita al figlio e quando tutto sembra oramai essere inutile prende in ostaggio diversi pazienti e alcuni membri del personale del pronto soccorso dell'ospedale dove suo figlio giace in condizioni terminali. Ora John è un bravo uomo e non fa del male a nessuno, ma è disperato. La disperazione lo porta quindi a un gesto estremo. Chiama il cardiologo, il dottor Raymond Turner, e si dichiara pronto a uccidersi con un colpo di rivoltella per poi donare il proprio cuore a Michael. Il dottor Turner pondera l'idea e alla fine accetta, aggiungendo di essere soltanto un medico. Dopo tutto il suo lavoro è eseguire trapianti salvavita, non mettere in discussione l'origine degli organi con cui si trova a operare. Fortunatamente il film trova una via d'uscita senza spargimenti di sangue. A Hollywood il lieto fine è canonico. Tuttavia la pellicola offre una grande occasione per riflettere e per interrogarsi. Può il dottor Turner semplicemente eseguire l'operazione senza farsi domande? Al limite persino conoscendo bene, ma scegliendo di ignorare l'origine illecita, il suicidio di John, del cuore che sta per trapiantare nel petto del piccolo Michael? Naturalmente sul piano morale non può. Allo stesso modo i giornalisti non possono prestare fede cieca alla narrazione ufficiale standard che la Cina dà dei trapianti di organi, una Cina secondo cui tutto sarebbe frutto di donazioni volontarie, mentre in base alla documentazione esistente i numeri non collimano. Il buon giornalismo mette in discussione la terra dei 1000 tabù anche a rischio di scoperte sbalorditive e inquietanti. Sì, parlare dei trapianti di organi non è cosa semplice. È un argomento delicato che suscita sentimenti forti, può persino riguardare direttamente i nostri cari e il fare domande può apparire cinico. A tema è la sofferenza grande dei malati e delle loro famiglie. Implica questioni di vita o di morte e può pure sottendere interessi economici enormi. Ma un medico può semplicemente usare qualunque organo riceva in sala operatoria senza porre domande? Può un medico astenersi dal chiedersi se l'organo con cui sta operando sia costato la vita a una persona innocente, la vita a migliaia di persone innocenti? I giornalisti non sono né dei detective né dei predicatori. È sufficiente che svolgano correttamente il proprio mestiere. Ma nella professione giornalistica c'è sempre anche un lato investigativo, oltre che un lato etico. I giornalisti non sono dei detective, ma attraverso il proprio mestiere possono svolgere una certa misura di indagine. I giornalisti non sono dei detective, ma possono esporre fatti che i detective possono in qualche modo utilizzare. I giornalisti non sono nemmeno delle guide spirituali, ma svolgendo adeguatamente il proprio mestiere possono offrire occasioni e spunti in grado anche di contribuire un po' a nutrire l'anima delle persone. Teniamoci tutti saggiamente alla larga dai giornalisti predicatori, ma i buoni giornalisti possono almeno evitare di avvelenare l'anima propria e quella dei propri lettori. Intendo dire che in tema di trapianto di organi umani non è sufficiente accettare la spiegazione di domanda e offerta fornita dal Partito Comunista Cinese, a fronte di una mole così ampia di testimonianze, di statistiche, di ricerche e di fatti che mostrano il contrario. E soprattutto i giornalisti hanno sempre il dovere di mettere in discussione fonti, dati, numeri, nomi. Mi sia consentito allora concludere con un understatement coniato dal reverendo Jonathan Swift nel 1729 e quindi avanzare una modesta proposta. La risposta alla sfida che l'espianto forzato di organi pone all'integrità dei media, integrità che è sia personale sia strutturale, è l'attenzione deontologica ed etica che osserva un giornalista e che eserciti la propria professione in un ambiente giornalistico libero e indipendente. Questa indipendenza è l'unico baluardo contro l'arroganza del potere totalitario. Ma spesso questa idea, seppur vera e preziosa, suona come il messaggio di un biscottino della fortuna. Potrebbe essere allora il momento appropriato per un supplemento d'anima, per usare una bella espressione del filosofo francese Henri Bergson. Perché non creare una squadra di giornalisti professionisti di buona volontà che allestisca
e che gestisca una banca dati sul web a disposizione dei colleghi e dei detective e dei predicatori con rapporti, notizie e persino voci sull'espianto forzato di organi umani, discutendone pubblicamente e seriamente l'attendibilità e riportando anche le risposte ufficiali date dal Partito Comunista Cinese onde dibatterne? Proposta modesta questa, ma ambiziosa, giacché sfida direttamente la terra dei 1000 tabù e offre un contributo per fermare le stragi della Cina. Thank you, Mr. Respinti, for such an in-depth analysis. Our next speaker is Professor Chin-Hua Chang. She's a professor of journalism at the National Taiwan University. Professor Chang is an acclaimed scholar and award-winning teacher. In her presentation, we will hear about details of China's influence on Western news media and gain insights about the mechanisms that China deploys to control the media in many countries. Let's have a listen. As a journalism professor and a Falun Gong practitioner for 21 years, I am going to discuss the media coverage on organ harvesting by Chinese Communist Party, or CCP, its problems and how to fix it in this forum. Let's look at the coverage of China Tribunal's findings in 2019 as an example. Forced live organ harvesting is a form of organ trafficking. It has been repeatedly reported by Falun Gong practitioners and human rights experts since 2006. According to these reports, numerous Chinese prisoners of conscience have been killed by their organs. The recipients or buyers of these harvested organs are Chinese citizens or international transplant tourists who travel to China to pay substantial sums for these organs. China, or the Communist Party, CCP, has continuously dismissed these reports and allegations. The China Tribunal was initiated by the International Coalition to End Transplant Abuse in China, an international and not-for-profit organization. The tribunal consists of 7 independent panelists who are practicing attorneys, doctors, and other experts, and it was chaired by Sir Geoffrey Nice, a former prosecutor at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Over the span of 12 months, the tribunal conducted thorough investigations, including questioning over 50 witnesses, experts, and investigators, etc. They also held a public hearing that lasted for 5 days. On June 17, 2019, the tribunal published its findings. The tribunal found that it was certain that Falun Gong has been a source, probably the principal source of organs for forced organ harvesting, and the killing of organ transplant is still continuing in China. The tribunal's conclusion additionally note that other minority groups, such as the Uyghurs, Tibetan Buddhists, and house church Christians, are also probably subjected to the abuse. This is surely a major human rights event that deserves media attention. Taiwan has close business ties with China and has also been threatened the most by the CCP. How did its media report on tribunal's findings? After some research, I found only one single report on the tribunal's findings. Moreover, it's not just the problem of very few reports.
What is worse is that the material facts were also wrongly reported. For instance, the headline of this news report is "Disclosing the Lie. British Hearing Prove China Persists in Organ Harvesting from Executed Prisoners." There are at least 3 problems in this short headline. It should be noted, though, the news content itself is generally correct. First, it is not just a British hearing. It is a final, concluding judgment of a well-recognized international people's court. So the headline is basically blind to the real importance of this event. Second, the fact is by no means that China is targeting executed prisoners. The tribunal found that the victims of forced organ harvesting were mostly religious prisoners of conscience, with Falun Gong members being the main target, as noted before. So the headline is actually towing the CCP's party line in order to conceal the crime of forced organ harvesting of innocent people. The CCP officials have always said that they had been harvesting organs from only prisoners on the death row, and that this practice has ended and is now regulated according to the international rules of organ transplant. The tribunal specifically responded to this assertion by pointing out that the CCP has not been able to offer any evidence to substantiate this. Third, the headline says it is to disclose the CCP's lie. There is no question that the CCP tells lies, as many of its lies have been exposed by reporters and investigators in the past. The real critical point is that the findings of the tribunal is a robust legal conclusion in response to the allegation of a serious human rights violation that has led to the deaths of thousands of prisoners of conscience for more than 20 years. So, by characterizing the findings as merely exposing lies, the news headline significantly downplayed the severity of the crime, and it also made light of the credibility of the tribunal. I have to point out also that the tribunal's conclusion has received far from satisfactory coverage by the mainstream media in the United States as well. Surprisingly, there seems very few coverage from the major mainstream newspapers. The lack of media coverage on the tribunal's findings is not just an occasional negligence. Other examples suggest that this might actually be intentional. Let's look at another case of the 12 UN human rights experts' statement. Just in June 2021, 12 UN human rights experts issued a statement on a UN website, noting that they are extremely alarmed by reports of organ harvesting targeting minorities, including Falun Gong practitioners, in detention centers in China. Again, there was very little coverage by the Taiwanese mainstream media. I found one came from the CNA, the Central National News Agency of Taiwan. However, its report added one more line in addition to the UN statement. The headline of the CNA reads, UN human rights experts shocked. Forced organ harvesting targeting minorities in China. Beijing renouncing furiously. What does it mean by Beijing renouncing it furiously? At the first glance, this headline appears to provide a balanced reporting from both sides. However, it is a deceptive balance because it makes a statement of 12 UN human rights experts seems controversial and lacking of solid evidence. The China Tribunal has already confirmed the existence and the illegality of China's forced organ harvesting, as I have just discussed. In other words, this is not a he says, she says situation.
the crime has been proven. The CNN news report recites again the CCP's lies without mentioning any of the tribunal's findings, and therefore misled the readers to believe that the CCP's forced organ harvesting was still an unconfirmed allegation. Because of this, showing two sides of the story, in this case, actually conceals the truth and allows the CCP to continue its horrendous murder of many innocent people. Sadly, the two examples discussed above are merely two of the numerous instances on the issue of the CCP's organ harvesting crime, where I have observed biased or problematic media reporting. The second issue I want to address is the why. Why has organ harvesting coverage has been so far from satisfactory? Is it apathy or ignorance, or is it something else? As an initial matter, I want to point out that the problem is not just on the side of the reporter or the media itself. According to many China experts and scholars, the CCP has been attempting to exert control throughout the whole world by the so-called sharp power model. Basically, it is a model to exchange power control with money, or with the lure of China's immense market. This model has been quite successful internationally across all fields, including business, technologies, entertainment industries, publication, academics, as well as media. Therefore, any media company that has been connected to the Chinese market is possibly subjected to the CCP's authoritarian control in order to maintain or expect more profits. One of the most important Chinese political economic analysts, He Qinglian, has also systematically studied the CCP's media and news control, both domestically and internationally, for many years. She summarizes the major ways of the CCP's media control since 2000 as follows. Firstly, she found the big international propaganda campaign for the CCP has invested millions of dollars to forge its international propaganda. This started since 2008, the year of the Beijing Olympic Games. The CCP, with its drastically rising economic power, perceived that it needed to promote Chinese values or discourses to counter the free world's impression of the CCP as a totalitarian government that suppressed the 1989 student movement and killed thousands and millions of its own people in multiple other campaigns over the years. Since then, the CCP has aggressively extended their media apparatus to other countries by building international media networks, offering many job opportunities for foreign journalists, connecting or cooperating with international media in many ways, including inviting leading editors and reporters of foreign media outlets to visit China or attend various kinds of China forums, and by offering various benefits of the Chinese market for multiple media exchanges, etc. A report by the Jamestown Foundation, released in April this year, 2021, reported that for many years, the People's Republic of China, PRC, state propaganda apparatus has sought to expand its influence among foreign audiences as part of a broader effort to achieve greater discourse power. One direct way is to purchase the editorial inserts in influential international newspapers and magazines with big payment. More recently, this practice has also moved into the realm of online media. The Jamestown Foundation news brief says, a long history exists of PRC state media outlet.
paying for editorial inserts into major U.S. newspapers such as the Washington Post, Wall Street Journal, and New York Times, often under the banners of China Watch or China Focus, which are both the headings used by Xinhua Agency for its English language content. The U.S. Department of Justice has in fact issued a document in June 2020 noting that the Chinese daily, the English edition, has paid several mainstream U.S. newspapers more than $11 million since November 2016, including the Wall Street Journal, Washington Post, etc. With the sharp power of the CCP's propaganda campaigns, it would be understandable why, in the case of CCP's human rights violation, the free world media, including several major mainstream media outlets, have shown a total lack of interest or biased reporting that downplays the severity of the CCP's human rights violations, such as forced organ harvesting. Third, so how do we fix this? The media are perceived as the fourth estate. They are supposed to monitor power and to protect the rights of the people, rather than serve as a mouthpiece for the powerful or a tool to make profit. However, in the case of the CCP's forced organ harvesting, they have failed to serve their function as a watchdog. From the other panelists' discussions, we know that forced organ harvesting is merely one, although perhaps the most vicious one, of the many human rights violations committed by the CCP. Therefore, to stop these crimes in a fundamental way, eradicating the CCP or ending the totalitarian and oppressive communist regime is a must. The regime not only suppresses its own people, but tries to exert influence and control internationally with its sharp power. In other words, with its huge market and rising economic and digital power, the CCP extends its long arms as well as its propaganda campaign to other countries to suppress any criticism or allegations of the CCP's violation of human rights, including surely the case of organ harvesting. Because of this, any efforts to resume the media independence from the CCP should begin with recognizing the CCP is not a normal government, but a criminal authoritarian state. Specifically, the following steps should be taken. First, unless proven otherwise, treat the CCP's media outlet as at least an agent of the Chinese government as opposed to free and independent entities. For example, this is what the United States did using the Foreign Agent Registration Act, FARA. The U.S. has designated many Chinese media outlets as foreign agents under FARA. Under this designation, these Chinese media companies are required to make periodic public disclosure of their activities on behalf of the Chinese government and financial receipts and the disbursements in support of those activities. These media companies have been further designated as foreign missions in 2020. This designation signals that the U.S. treats these media companies as an arm of the Chinese government, and these Chinese media companies will need U.S. government approval to buy or lease office space and will have to register personnel changes, including new hires and staff departures, with the State Department just as foreign diplomatic missions do. These mandatory disclosures under FARA have given the public a much better insight as to how the Chinese media operate and exert influence, which in turn
forces the Western media to think twice before accepting money from these Chinese companies for advertisement. Second, more research and studies from NGOs, academics, and other experts are needed in order to monitor and analyze CCP's propaganda, including through traditional media as well as online social media propaganda. Hopefully, more media could again restore and abide by their professional ethics. And those media that are free of China's control can get more recognition and support, like the Epoch Times and NTD TV. We have learned from history that severe human rights crime deserve the highest level of attention from the media to disclose the truth so that we can stop the crimes as early as possible. Never again is a solemn oath we should not forget and should try our best to stop the CCP's crimes. This is the duty of all the free world media. Never again. Now, thank you. Thank you, Professor Chang, for that solemn reminder. And now I would like to also take this quick opportunity just to remind that our audience watching online that you can still register for the Q&As at the end. We are now honored to have with us today someone who can truly call himself an authority on journalism. Maurice Douan joins us from France. Mr. Douan is truly a witness of history. He has lived through the atrocities of the 20th century, the aftermath of World War II, which in many ways created the framework of our international institutions to this day, the UN, Nuremberg Codes, and media responsibilities. Mr. Douan is discussing the question why the media does not report about the atrocity of forced organ harvesting from living people in China. The title of his speech today is "The Press is Misinformed and Misinforms." Welcome, Mr. Douan. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs du Sommet mondial pour prévenir et lutter contre le prélèvement forcé d'organes de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer sur la liberté d'expression des médias. Sur ce sujet, étant sensible à la question des prélèvements forcés d'organes en Chine, vous avez inévitablement remarqué que la presse reste pour le moins discrète sur cette question, qui relève pourtant du crime contre l'humanité. On peut aussi se demander pourquoi l'ONU, en principe gardienne des droits de l'homme sur la planète, et l'Organisation mondiale de la santé, impliquées dans les transplantations d'organes, ne sont pas plus actives pour dénoncer ce scandale. En fait, elles le sont, l'OMS moins que l'ONU, mais elles sont elles aussi réduites à un quasi-silence par l'obstruction de la presse. La question est de comprendre pourquoi. Je vais vous donner les 3 raisons principales pour lesquelles la presse ne fait pas son travail d'information pour aider dans leur combat ceux qui veulent obtenir du Parti communiste chinois qu'il renonce à certaines pratiques détestables, dont celle dont vous débattez ici, le prélèvement forcé d'organes. Par mon expérience professionnelle dans le Pacifique, je connais bien la Chine, son passé impérial prestigieux, ses mœurs, sa politique expansionniste et son mépris total pour les 3 défauts majeurs qu'elle voit comme la grande faiblesse de l'Occident: les libertés individuelles et celles de la presse, la démocratie et les droits de l'homme. Aussi, je me pose une question lancinante: combien de temps faudra-t-il aux puissances occidentales pour voir la Chine comme elle est réellement? Quelques pays commencent à ouvrir les yeux, mais la plupart la fantasment encore comme une sorte d'Eldorado merveilleux avec lequel il faut à tout prix s'associer pour un avenir prospère, pacifique et heureux dans un monde communiste que Xi Jinping annonce pour 2049. Cette image idyllique, la Chine l'a construite avec beaucoup d'intelligence et de patience pendant des années, à une époque où Deng Xiaoping disait « Progressons avec efficacité, mais avec discrétion ». Aujourd'hui, Xi Jinping dit l'inverse. Faisons savoir que nous sommes les meilleurs et les plus forts.
Il a réussi en un an de pandémie à inverser l'image de la Chine. Un an plus tard, nous savons qu'elle est riche à milliards, menteuse, prédatrice, très agressive. Elle menace Taïwan, les riverains de la mer de Chine du Sud, Singapour. Elle menace aussi de bombardement l'Australie si elle ne retire pas sa plainte à l'ONU. Et les routes de la soie sont des prétextes à base militaire dans le monde entier. Il y a aussi des annonces agressives répétées par son président qu'en 2049, le monde sera communiste et soumis. Mais revenons aux causes du mutisme de la presse sur les crimes de la Chine. Autrefois, la presse vivait essentiellement des abonnements de ses électeurs et des recettes publicitaires que leur nombre générait. Internet, les big tech, c'est-à-dire Facebook, Google, YouTube, etc., de l'information, et les sites ou blogs de la réinformation ont capté une bonne partie du lectorat de la presse écrite et audiovisuelle. Celle-ci s'est donc tournée vers l'État qui l'a subventionnée pour environ 1 milliard d'euros par an. Puis des milliardaires comme l'Open Society de George Soros, Bill ou Melinda Gates Foundation, de grands groupes industriels, Internet, internationaux comme ceux de la pharmacie l'ont payé pour qu'elle parle de leur bien, de leurs produits et de leurs actions. Puis la Chine avait aussi compris l'intérêt qu'elle aurait à payer la presse pour valoriser sa propagande dans le bon sens, en faisant par exemple la promotion du modèle chinois en Afrique. Et la presse occidentale est d'accord. Elle diffuse le message sans vouloir regarder la réalité ni vérifier ce qui lui est donné et à publier. Le modèle chinois est tout simplement un copier-coller de celui de l'Europe coloniale au XIXe siècle, mais financé différemment. L'Europe construisait des routes, des ponts, des chemins de fer, des hôpitaux, des barrages, des écoles, des ports, mais aussi des casernes, il faut le dire, avec le personnel trouvé localement. Elle s'est payée par l'exploitation des mines et de l'agriculture, comme la canne à sucre et d'autres produits, les huiles de palme, etc., et a tout laissé sans demander de compensation financière au moment des indépendances à partir des années 60. La Chine dit qu'elle ne colonise pas. Elle prête l'argent nécessaire à la construction des routes, des ponts, des barrages, etc. Mais l'argent prêté sert à payer des entreprises chinoises qui viennent avec leurs ouvriers chinois. Et la Chine doit être remboursée du prêt. Si le pays emprunteur ne peut pas rembourser dans un délai de 5 ans, elle se paye en mines, en terres agricoles, en ports, en terrains urbains, etc. Comme les ouvriers chinois restent sur place, le pays est finalement colonisé et exploité. Il n'a pas vu l'argent prêté car la Chine paye directement les entreprises chinoises. Il n'y a pas eu de création d'emplois locaux. Et comme elle a acheté l'élite politique, la Chine se retrouve finalement propriétaire des infrastructures, propriétaire de terres, propriétaire de ports et de fait puissance coloniale en activité évidente. C'est flagrant dans un tout petit pays comme le Vanuatu dans le Pacifique Sud. Donc partout dans le monde, la Chine peut interdire la publication des critiques de ce qu'elle appelle sa politique interne, comme le prélèvement forcé d'organes. De plus, elle achète de l'espace de publication au prix fort. Selon l'hebdomadaire Marianne, un petit article favorable à la Chine est payé entre 15 et 30 000 euros. Ce à quoi s'ajoute la corruption des propriétaires des journaux, la corruption des rédactions et des journalistes, le plus souvent par des cadeaux, comme des voyages tout frais payés en Chine. La seconde raison est idéologique. Il y a plus de 10 ans déjà, un célèbre journaliste, Jean-François Kahn, avait observé que plus de 80% des jeunes diplômés des écoles de journalisme en sortent socialo-communistes, remplaçant le dialogue constructif avec l'opposition de droite ou du centre par des insultes comme complotistes d'extrême droite, dès que la doxa marxiste chinoise est remise en cause. Cela m'est arrivé en mars 2020 quand j'ai publié un article disant que des faits tirés de la lecture de la presse chinoise locale, notamment à Wuhan, et d'un raisonnement logique, on devait tirer la conclusion que Covid était parti du P4 de Wuhan. Plus d'un an après, tous les services de renseignement ayant enquêté à Wuhan sont arrivés à la même conclusion. Il en est de même pour les prélèvements forcés d'organes que ni la Chine, malgré le China Tribunal de 2020, qui suivait le rapport de l'ONU de 2015, disant tous les deux que les preuves par photos, vidéos, témoignages verbaux et écrits sont tellement nombreux que la culpabilité de la Chine est incontestable. La troisième raison est stratégique. Depuis des années, le Parti communiste chinois s'infiltre avec sa propagande dans les médias occidentaux
Outre l'achat d'articles, il a mis à point une stratégie appelée Ta Huai en chinois, ce qui en français se traduit globalement par la stratégie étrangère. Il réinvente l'histoire de la Chine en la liant à la sienne, en mêlant à des faits historiques réels et prouvés des inventions qui le valorisent. Il oublie soigneusement tout ce qui pourrait nuire à l'image qu'il veut donner de l'Occident. Le Parti communiste chinois sauvera l'humanité grâce au gène rouge communiste que vante Xi Jinping dans ses discours. Celui-ci peut dire qu'il veut détruire la démocratie, détruire les droits de l'homme et les libertés. La presse présente ce fait comme une déclaration à usage interne chinois dont l'Occident ne doit pas tenir compte pour lui-même. Oubliez les 50 millions de morts de Mao Zedong, alors on peut bien oublier ceux de Xi Jinping, des morts souvent précédées de tortures. Bon, il en est loin d'être à 50 millions, mais ça vient, doucement. Cela s'explique peut-être par un autre fait. Xi Jinping a passé 10 années de son enfance de 9 à 19 ans dans un camp de concentration agricole situé dans le désert froid du Nord, c'est-à-dire la partie sud du Gobi en Mandchourie. Souffrant du syndrome de Stockholm, il a, pendant que son père était torturé pour une trahison du Parti communiste et que sa sœur se suicidait, tout fait pour séduire ses gardiens par son obéissance et l'apprentissage par cœur des discours de Mao. Ayant vu dans le camp ses camarades souvent battus, torturés, parfois tués pour des peccadilles, en a-t-il gardé et gravé dans son esprit l'idée que toutes les obéissances à la ligne du Parti communiste doit être impérativement puni de torture et de mort, c'est possible et c'est probable. La Chine ne se contente plus de la seule agence internationale Chine Nouvelle. Elle multiplie les agences de presse dans le monde entier sous l'autorité ferme du Parti communiste avec pour mission de promouvoir la propagande maoïste. Elle passe sous silence le laogai, c'est-à-dire les plus de 1000 camps de concentration, la grande misère des ruraux et des ouvriers et l'extrême richesse des membres du parti que l'on a vu avec ces jeunes couples qui venaient en touristes en Europe avant Covid dépenser jusqu'à 1000 euros par jour. Et surtout pas un mot sur le marché international des organes humains, frais, toujours frais, et dépourvus de tout produit toxique. Et ils peuvent même être commandés halal et un musulman ouïghour sera abattu. Une commande venue d'Afrique, et c'est un étudiant noir dans une université chinoise qui disparaîtra. En plus de la presse de gauche, la France a à droite quelques propagandistes du maoïsme chinois, atypiques, payés par lui, entre autres, le journal L'Opinion. C'est très habile puisque l'Opinion est le porte-parole du libéralisme. Alors, quand l'Opinion publie un article vantant les mérites libéraux de la suppression progressive en France des libertés publiques sur le modèle chinois, comme l'a fait peu avant un rapport du Sénat, on comprend que l'idéologie communiste, dans sa version chinoise, fait de grands progrès en France actuellement. Tout autant quand l'Opinion glorifie la capacité de la Chine à, alors là je cite carrément, réduire la pauvreté par la préservation écologique. Il faut se souvenir que la Chine est le premier pollueur mondial et de loin, et qu'il n'y a pas de pays où le communisme ait réduit la pauvreté, à l'exception de celle des membres des partis communistes. C'était le cas en Union soviétique, dans l'Europe de l'Est, à Cuba, en Corée du Nord, au Venezuela, etc. En Chine, le revenu mensuel moyen des paysans est de $120 par mois, et celui des ouvriers de $150. Si le revenu moyen actuel de la population est de $868, c'est grâce aux revenus de la classe moyenne urbaine et des gros salaires des 95 millions de membres du Parti communiste. En France, l'AFP ne se documente que de la propagande officielle du Parti communiste. Elle ne reflète que de loin et de manière souvent erronée ce qu'est réellement la Chine et relaie une véritable censure auprès de la presse française qui ne publie que ce que lui transmet l'AFP. Pas un mot des famines régionales de l'hiver dernier en Chine, ni du confinement de plusieurs provinces comme la Liaoning et l'Anhui voisine de Pékin, ni d'une quarantaine de grandes villes. Pour information, le Liaoning c'est au nord-est de Pékin et la partie sud du Liaoning fait frontière avec la Corée du Nord. L'Anhui se trouve à peu près à mi-distance entre Wuhan et Pékin, en gros à 100 km de chacune des deux villes. Que de l'information édulcorée sur la politique agressive des routes de la soie parsemées de bases militaires, comme à Djibouti, où se trouvent 10 000 militaires en permanence, et des unités navales prêtes à bloquer le canal de Suez. C'est ce que le poète Xi Jinping appelle « mon collier de perles »,
et de même qu'il surnomme ses ambassadeurs mes loups guerriers. On ne parle pas de la menace imminente sur Taïwan, que Xi Jinping veut coloniser, parce que Taïwan n'a jamais appartenu à la Chine communiste, il faut le savoir historiquement, et ni si besoin est par la force, ni de la menace qui pèse sur Singapour, parce que Singapour c'est la clé du détroit de Malacca, clé elle-même de l'accès à l'océan Indien par où pourront transiter les porte-avions et les sous-marins nucléaires de la Chine, sécurisés par toutes les îles et atolls colonisés en mer de Chine du Sud. Alors, où ils ont été conscients de toute l'illégalité internationale d'ailleurs. Ça touche les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie, que la Chine guerrière s'est appropriée récemment. Non pas les pays eux-mêmes, mais toutes leurs eaux territoriales avec les atolls et les îles qui sont à l'intérieur. Et on ne parle évidemment pas des prélèvements d'organes sans consentement faits sur des prisonniers politiques et religieux et maintenant sur des civils en violation de tous les droits de l'homme. Et quand un ministre chinois déclare que tout cela est normal, parce que les camps ont une obligation légale de s'autofinancer avec le travail des prisonniers et la vente de leurs organes, la presse occidentale parle de fake news, car la Chine étant dans le camp du bien, marxiste ne fait certainement pas de telles horreurs. Les instituts Confucius. Vous connaissez les instituts Confucius, auxiliaires chinois des universités au financement desquels ils contribuent dans le monde entier. Mais seulement celles équipées de laboratoires ou proches de centres de recherche scientifiques ou militaires. Curieusement, les découvertes sur lesquelles elles travaillent se retrouvent brevetées en Chine avant de l'avoir été dans leur pays d'origine. Cela n'étonne que ceux qui ignorent que les instituts Confucius sont une émanation du service de renseignement chinois militaire. La loi chinoise définit le montant des primes qu'en plus de leur salaire, ils touchent les professeurs et les étudiants qui ont volé et transmis à Pékin via l'ambassade locale des informations intéressantes. Depuis, la Chine est en tête des pays du monde pour le nombre de brevets qu'elle enregistre, ce qui est normal puisque les 3/4 viennent de l'étranger. Mais les scandales et les révélations sur leurs deux objectifs réels, le pillage et la propagande, se sont multipliés. Des universités comme celle de Toulouse et des pays comme la Norvège et la Suède ont rejeté les instituts Confucius et d'autres pays européens s'apprêtent à le faire. Mais cela n'a pas été le résultat du travail d'information des médias. Ils n'en ont parlé que contraints et forcés, car ils perdaient les primes versées par la Chine à ceux qui louent les instituts Confucius. Il est difficile de couper la branche sur laquelle on est assis. De même, les ambassadeurs, les loups guerriers de Xi Jinping, exercent des pressions sur les gouvernements pour qu'ils votent en faveur de la Chine dans les institutions internationales, afin d'empêcher les sanctions prises dans le but de la contraindre à respecter les droits de l'homme et les lois internationales. Mais aussi pour que les gouvernements fassent eux-mêmes pression sur leur presse nationale pour qu'elle respecte le tabou sur les prélèvements forcés d'organes. C'est un grand problème parce que les médecins, les élus, les décideurs politiques bercés par les médias d'illusions sur la Chine et souvent encouragés à fermer les yeux par des primes ou des cadeaux ignorent ou font semblant d'ignorer les crimes contre les droits de l'homme commis par la Chine. Il n'y a pourtant pas l'information qui manque, mais il faut savoir la chercher et la trouver en dehors de la presse dite mainstream, du service Extrême-Orient de l'agence France-Presse et de la propagande de l'agence chinoise Xinhua, organisme de propagande du Parti communiste chinois qui a installé ses bureaux à Paris. Il y a pourtant une autre presse chinoise qui publie en français. Elle est gratuite et totalement indépendante du Parti communiste. C'est par exemple NTD, New Tang Dynasty, une chaîne de télévision, ou le journal Epoch Times. Dans le monde, partout, la presse censure. Que la presse chinoise censure en Chine est normal, puisque seule est autorisée la parole validée par le Parti communiste. Mais est-il normal que la presse occidentale censure aussi dans des pays qui se disent démocratiques et où le mot liberté est parfois, comme en France, inscrit au fronton de tous les bâtiments publics? De toute évidence, non. Pourtant, de Facebook, en passant par Google, YouTube, Twitter, etc., aux plus petits journaux provinciaux, tous les médias censurent plus ou moins, qu'ils le fassent pour des insultes diffamatoires et délits similaires et normales, qu'ils le fassent pour des faits prouvés, comme l'a fait en 2015 l'AFP avec le rapport d'enquêteurs de l'ONU sur la réalité des prélèvements forcés d'organes sur des innocents
dont le seul crime est d'avoir des idées politiques, religieuses ou philosophiques différentes de celles d'une secte marxiste qui est le maoïsme, et dont le fer de lance est un parti totalitaire, ça n'est pas acceptable. Et qu'une agence nationale officielle d'information qualifie un rapport officiel produit d'une longue et difficile enquête en Chine même d'allégations mensongères est inadmissible et devrait être sanctionné par le gouvernement dont elle dépend. Mais il faudrait que celui-ci soit démocratique et respectueux des droits de l'homme et des libertés, ce que malheureusement il est de moins en moins depuis quelques années. Pour que cesse la fureur mortifère chinoise, les lanceurs d'alerte comme moi ne sont plus suffisants. Il faut que vous, qui êtes à des degrés divers, en mesure d'influencer votre entourage social, votre entourage professionnel et politique, vous réfléchissiez à ce que vous pouvez faire. Commencez par lire davantage les médias libres, comparez, analysez et tirez-en vos propres conclusions puisque les médias mainstream ne le font pas. Ne croyez surtout pas que vous n'y pouvez rien. Sinon, pourquoi le Parti communiste chinois dépenserait-il autant d'argent pour manipuler les médias et par ce fait, vous manipule vous-même? Commencez par chercher et trouver la vérité est salutaire et vous pourrez alors juger de l'importance ou pas de préserver la liberté d'expression et celle de la presse aujourd'hui asservie, mais aussi de préserver les droits de l'homme menacés par un État et un chef d'État qui les méprise ouvertement dans ses discours. Merci, mesdames et messieurs. Thank you, Monsieur Zhuan. Our next speaker is Hatara Nomura from Japan. As a journalist and an active editor, Mr. Nomura has a deep understanding of the customs of reporting in Japan. He is giving a fast-paced overview into the omissions of the local media's reporting of forced organ harvesting crimes in China. Let's hear now Mr. Nomura's experience about media reporting in Japan.我々 SMG ネットワークですけれども、この臓器狩り犯罪をですね、人類史上未曾有の、そして現在進行形の国家犯罪というふうに位置づけまして、なんとかこれを、この悪逆性を世界中に広めたい、まずは日本中に広めていきたい。日本国民の皆さんに、こんなひどいことが今隣の国で今現在行われているんだということをですね、訴えかけるために、日本の政府、それから国会、メディア、様々な分野に、この問題の悪逆性、非道性、非人道性というようなことを訴えているわけですけれども、これほどですね、かつて、ここまでひどい、反人道行為が行われたことは史上なかったということをですね、日本国民の皆さんに知っていただきたい。そのためにはまず日本政府の方に知っていただきたい。日本のメディアの方に知っていただきたい。そしてこの問題が今現在、海一つとなられた隣の国の中国で、中華人民共和国で今現在、このウイグル人であり、チベット人であり、そして法輪功の人々でありというそういった人たちが、今現在も殺され続けているんだというこの現状をですね、しかもこの彼ら中国共産党の幹部たちが金儲けするために殺されているんだと、この事実をぜひとも知っていただきたい。これに心を痛めないようだったら、我々、日本国民の良心はもうすでになくなったと言われても仕方がないんじゃないかと思っておりますので、なんとかここで、ストップをかけたいということで、我々ストップメディカルジェノサイド SMG ネットワークは活動しております。
Our next speaker is Zoe Valdez, a journalist and author from Cuba, who has experienced the communist regime. Ms. Valdez draws with great compassion parallels between the atrocities in Cuba and the atrocities in China. Oftentimes, if not living under communist rule, we might not be able to imagine the horrors that millions of people endure every day. Thank you, Ms. Valdez, for being with us today. Muchas gracias por invitarme a esta cumbre, una cumbre muy importante para la libertad, para los derechos humanos, para la humanidad, para la vida. Ustedes saben que yo llevo muchos años, y los que no lo saben, pues yo lo recuerdo, también luchando en contra del comunismo por Cuba, pero también por otros países, particularmente también en este caso China. Hoy vamos a hablar de la extracción de órganos en China por el Partido Comunista Chino, el tráfico de órganos que está existiendo y que además de eso se les extrae a los prisioneros políticos, a las personas que son perseguidas por sus creencias y por su espiritualidad y compasión, que ya conocemos muchos de los que aquí estamos hoy, ¿no? Mi conferencia se titula La barbarie del comunismo chino debe cesar, y vamos a hablar, por supuesto, yo voy a leer fragmentos, pero voy a también a hacer disquisiciones, análisis acerca de esto, ¿no? La extracción de órganos de opositores chinos encarcelados constituye una práctica atroz, cruel, bárbara, típico de los peores crímenes de la Edad Media y propios del comunismo. Los totalitarismos comunistas han cometido toda suerte de ensañamientos y vandalismos contra la humanidad. Tenemos la sensación de que esas atrocidades se suelen pasar por alto o se olvidan con una intención de justificar una ideología por encima de los derechos plenos del hombre a la vida y a la libertad. El sentido de mi intervención, como dije hace un momento, es recordar el deber que tenemos los intelectuales, los periodistas, por encima del opio de las ideologías. Recuerden a Raymond Aron y su libro El opio de los intelectuales, con las ideas claras basadas en hechos. Y ese opio no es otro que el de la izquierda comunista, de denunciar estas prácticas inhumanas que se hunden y ocultan en el marasmo de correcciones disciplinarias u obediencias con las que a diario nos invaden los medios de comunicación, casi todos dependientes de la izquierda y orientados desde las izquierdas en su gran mayoría. Como ser humano, como mujer, como escritora y periodista independiente, como cubana y mestiza blanca, irlandesa, china, española, francesa, el mestizaje no va solo en una sola dirección de color racial. El mestizaje es de muchos colores. Denuncié y denunciaré con todas mis fuerzas, mediante mi obra literaria y como periodista, estos crímenes en contra de opositores castigados, torturados, asesinados por sus creencias, por sus ideas y prácticas espirituales, quienes a estas alturas sabemos que son en China los seguidores de Falun Gong o Falun Dafa, adoptadas por millones de ciudadanos chinos desde 1952, así como contra los uigures. Estas prácticas criminales deben terminar de una vez. En Cuba existió este tipo de práctica. La extracción de sangre era muy común a partir de los años 60, que triunfó el comunismo a través de Fidel Castro, contra los prisioneros políticos. Antes de llevarlos al paredón de fusilamiento y darles el tiro de gracia, fusilarlos, les extraían la sangre, 7 pintas de sangre, y los dejaban con una anemia general y cerebral en un estado depauperante. A pesar de las informaciones
que se hicieron durante años, se ignoró. Algunas publicaciones existieron, pero no más allá. Esto también debe recordarse, porque se hicieron en repetidas ocasiones hasta que el perseguido es algo que se sabe poco además, llegaba es casi muerto al sitio en que, como dije antes, le daban el tiro de gracia. El mundo ignoró esos actos sangrientos perpetrados por la tiranía castrista, como casi todo lo que el mundo ignora referente al comunismo. Fidel Castro incluso se vanagloriaba de vender esa sangre y de que esos presos estuvieran en buena salud y de poder vender esa sangre. ¿Qué sucedió tras esas prácticas horrendas y sus aisladas denuncias? El silencio invasivo, el silencio cómplice, el mismo silencio al que estamos asistiendo frente a las extracciones de órganos en China, que ha costado y sigue costando la vida de miles de opositores, de presos de conciencia, y no podemos permitirlo. La prensa calla, la prensa permanece distante, observa de reojo, asimila o finge asimilar, escribe cuando no queda más remedio, aunque cuando lo hace la justificación resulta casi peor que la ausencia de denuncia. No podemos decir que el comunismo los engaña. El comunismo, más de 100 millones de víctimas, y sus prácticas no engañan ya a nadie, pero los intereses del comunismo en el mundo, transmutados e infiltrados, se han hecho muy fuertes mediante partidos con nombres transformados y suavizados, hilos invisibles que han ido entretejiendo barreras de mutismo cómplice en universidades y medios de comunicación. Eso también debemos denunciarlo. Alguna prensa ha decidido incluso llamar a la extracción de órganos trasplantes de urgencia o turismo de trasplantes. Sí, claro, en beneficio de occidentales que suelen encargar y adquirir y que van como izquierdosos de lujo. No se puede ser más cínico y eso hay que denunciarlo. Expertos de la ONU aseguraron haber recibido información creíble sobre la extracción de órganos y se encuentran extremadamente alarmados. Advierto, en el Deutsche alemán, en su versión en español. En el mismo artículo se puede leer de inmediato: China niega las acusaciones. Por supuesto que el PSC las negará. Por supuesto que nadie podrá llevar a cabo una investigación exhaustiva porque el régimen comunista del PSC no lo permitirá. Lo impedirá por todos los medios y esos medios son poderosos porque trascienden ya al mismo comunismo del PSC. Por supuesto que, tal como observamos, la prensa mantiene una especie de distanciamiento sigiloso frente a esta espantosa realidad. Lo que no sucedía frente a las supuestas torturas en el Chile de Augusto Pinochet y bajo la dictadura en la Argentina de Jorge Rafael Videla, o en las dictaduras de derechas a las que sí resulta, al parecer, grato y ejemplarizante condenar sin demasiada suspicacia ni investigaciones tan necesarias por exigidas. El artículo del Deutsche no es ni siquiera un artículo en toda regla, constituye más bien una especie de mención como para quedar bien, lo que en estos casos es la mejor forma de quedar mal, por no decir peor. Un artículo del diario El Español denunciaba el caso de la extracción de órganos de los seguidores de Falun Gong y de prisioneros políticos en el 2017, aunque añadía que China había dejado de ejercer la práctica con el fin de crear una cortina de humo. Detrás estaba la intención de que la gente mirara hacia otro lado y se olvidara al menos por un tiempo. Así fue. Pero sucedió que China volvió luego de una especie de descanso moralizante a comercializar con los órganos extraídos de forma criminal, ganando de tal forma sumas extraordinarias en una suerte de mercado negro internacional que ha crecido de tal modo que resulta incomprensible que la prensa libre no toque con más frecuencia y con mayor urgencia este tema que concierne a la humanidad toda y a la libertad. Conversando con un amigo chino de esta carencia de información en los medios o miedos, entre comillas, de estos miedos visibles o invisibles, me comentaba lo siguiente: tú misma lo has dicho, el miedo paraliza, el miedo a la izquierda ha ido paralizando en todas las sociedades mundiales, los medios son miedos.
¿Cuánta razón lleva? Añadiría, es la razón por la que la prensa ya no es libre, o lo es muchísimo menos, porque el llamado cuarto poder ha hecho alianzas peligrosas, todavía más tenebrosas, con ese primer poder que domina el orbe urbis, bendición devenida maldición. La prensa ha sido fragilizada, herida en su credibilidad misma, en sus libertades, no informa, no denuncia, no investiga, sino que copia, emborrona, borra y aniquila. La prensa es hoy en día la gran aliada del comunismo y sus horrores, y esto también debemos denunciarlo imperiosamente. A los escritores y periodistas que hemos decidido hacerlo, denunciar por nuestra cuenta y riesgo, se nos cierran puertas, nos clausuran editoriales, nos expulsan de periódicos, nos coartan nuestra acción, nos censuran el pensamiento y la libertad de denunciar, de la que depende nuestro trabajo y sustento, y por ende nuestras vidas y la vida de nuestras familias, como mismo sucedía bajo las dictaduras y tiranías que nos impusieron el exilio, se ven afectadas. Los periodistas y escritores somos acorralados, amenazados de muerte y hasta de ser juzgados en ausencia, inclusive desde los exilios correspondientes por los tiranos que someten nuestros países. Es el caso actual de Cuba y del decreto ley 35, que permitirá denunciar y juzgar en ausencia, acusando y condenando al mismo tiempo a cualquier exiliado que ponga en tela de juicio a la tiranía, ¿no? El totalitarismo comunista chino denominó en el pasado a Cuba como el pequeño gran hegemonista. Suponía y supone que desaparecida la URSS en competencia y al mismo tiempo en concordancia ideológica con ese otro país, el único gran hegemonista potencial real ahora es China. Visto lo que recién ha sucedido en Afganistán, país asaltado por el terror talibán y abandonado por Estados Unidos y el mundo, no debe quedar dudas de que desdichadamente así es. El dinero ayuda a ocultar el horror. China paga, cuentan. China, cuando tiene que comprar a supuestos periodistas y periódicos que contradigan la versión y las investigaciones verdaderas, imponiendo la versión oficial, lo hace. Compra medios de comunicación para silenciar, lo hace reiterativamente, sin remilgos, paga contante y sonante y de manera abundante. Compra premios para los escritores borreguiles y adocenados al poder. ¿Tengo pruebas? No. Solo sospechas, vivencias de oídas, algunas que otras evidencia imposible de presentar como prueba porque son las mías como perseguida política cubana. Sí, bien poco podemos hacer sin apoyos, puesto que el comunismo y su fuerza arrasadora destruirían esas pruebas y destruirían a quienes decidieran presentarlas. De hecho, lo han intentado en ocasiones, lo han logrado. El objetivo es destrozar, derrumbar, aniquilar, borrar, mediante el asesinato de credibilidades y el asesinato real. Debemos denunciar estas injusticias cometidas por el comunismo. ¿Dónde? ¿Queda prensa y espacio para nosotros? Si no queda, debiéramos reinventar esa prensa y esos espacios. Es lo que intento hacer, aunque sin recursos, sin nada, pero con la verdad y la compasión. Nadie debe vivir y mucho menos dormir tranquilo con este peso en el alma y en la conciencia. Todos tenemos derecho a la vida digna y a la libertad. Los abusos del sinocomunismo deben cesar de una vez y por todas. Muchas gracias. And thank you, Ms. Valdez, for such powerful words and reminding of the horrors of communism brought to the world and the role of the media to be the voice of truth. After listening to 5 experts who outlined the failures and the missions of the news media to provide fair reports about atrocities in China, we now want to help break the silence and cover up, hearing directly from a witness from China. Breaking the taboo of reporting about forced organ harvesting, we now give a voice to those that have been silenced and suffered without being heard. Zhang Li is a Falun Gong practitioner from China who has witnessed what people in the West can barely fathom.
Keeping in mind what we just learned about China's manipulation of Western news media, we have now the opportunity to break through the silence and media blockade.我叫姜丽，我父亲姜喜清是重庆市中国的主要城市地税局的官员，于1996年得法，从未放弃修炼。2000年底至2001年初被绑架关押在重庆市江津区洗脑班1个月，工资职称备降，由单位的人监视我父亲。2008年5月14日，我母亲在发真相资料被人举报，江津区610公安局、政法委、地税局等20几人到我父亲家抄家，由转法人、打印机、退党名单等，把我父亲绑架到江津区拘留所，关了3个多月，被送重庆市西三平劳教所劳教1年。2009年1月27日，中国大陆农历正月初2下午3点过，我和家属到重庆市西三平劳教所探视父亲姜习清。父亲一切正常。隔天1月28日下午3点40分，西三平劳教所打电话通知家属姜平，父亲姜习清在当天下午2点40分去世，对方给一个无名电话后挂机。我和家人随后开车赶往去看父亲姜习清。我们到了重庆市施家良殡仪馆，看到殡仪馆旁边停了很多警车，他们把我们带到殡仪馆的一间屋子，给我们宣布殡仪馆的规章制度：一、只能见5分钟；二、不准带相机、摄像机及通讯设备；三、只准2人到洞库看望遗体头部。便衣带家人江红和张大民去洞库，在洞库门口搜身。随后有人说把冰柜打开，只能看头部。在场一人去打开，冰柜是2层，1层3个格，我父亲姜习清在第2层中间1个格。江红垫着脚看到了爸爸，江红就用手去摸父亲的脸，发现爸爸的人中还是热的。江红惊叫，我爸爸还是活的。在场的人都目瞪口呆，互相张望。江和斌听到后赶到冰柜，把爸爸的身体拉出一半，摸胸口发现是热的，然后亲人们都跑进来，都去摸父亲的身体，发现身体确实是热的。随后我们7人就把姜习清从冰柜拖出来放在地上，亲人们喊道：快救人了，救救我爸爸吧。我们正要剪开父亲的衣服检查，大姐准备给父亲做人工呼吸，那些便衣惊醒过来，一个女人说：反正我手里有医院开的死亡证明。我把爸爸抽起来检查身体有没有伤痕，有的把爸爸抽起来有的解衣扣，但江红、姜丽、姜平、张大民等7人被强行
拖出冻库大门。李家手里的相机被便衣抢走后，他们钻出了李家，用数码相机给江喜清从冰柜里拖出来，放在地上照的三张照片。江丽的手被划破，他们就把江喜清的身体推进冰柜，并叫我们马上签字火化我父亲。我们严厉地告诉他们，父亲没死，不签字。他们既然说家属不签字，照样把人火化。当时江红兵还用手机号133-102-10277打110报警。通话后，对方问在什么地方，江红兵说在重庆市北碚区移动殡仪馆检查站。报警内容：我父亲没死，为什么放在冰柜里面冻着？我呼救110，快来人吧。对方讲喊他们不要动了就挂机。江红兵奔哭告诉便衣们不要动了，放在地上，喊江平守着爸爸。但是他们人多，他们几人架一人，就把我们拖出冻库。第二天，即1月29日，我和大姐去重庆市公安局、重庆市政府报案，并找律师。他们问我父亲因什么被劳教，一听说是练法轮功，明确地告诉我们法轮功的案子不受理。我们全家人练习法轮功，我母亲被非法判刑8年，大姐被非法判刑3年，哥哥被非法劳教3年，现被关押泰国移民监狱。三姐被非法关洗脑班监视跟踪后被迫失业。上海市公安局副局长陈九龙给我工作单位上海航空施压，要我对父亲的死保持沉默，否则开除我工作。经过3个月的施压，我没有放弃，为父亲争取正义。2009年12月，我被开除。2009年5月13日，我们聘请北京律师吕春富、张凯2位律师，刚到我父亲家调查取证。江津区公安局610政法委芨江派出所协警德感中支办街道居委会共100多人，把我们家全部包围，强行撞入家中，暴打2位律师。律师李春富的手、耳朵被打出血，张凯被踩在地上狠狠地打，眼镜被打坏，2位律师的手机、电脑、律师证被抢走，手被反铐，姐姐和哥哥、嫂子也被打了受了伤。2位律师和哥哥3人被打后遭绑架到芨江派出所关押。张凯被关进派出所的铁笼子吊铐毒打，得了恐惧症。2009年6月，重庆市江津区检察院派人到上海找我，要求我同意我父亲的事私了，给我30万人民币，把我妈妈假释出来。我妈被判8年，我不同意。2009年9月，上海市公安局副局长陈九龙给我单位施压，是上海航空，于2009年12月开除我工作。2013年7月，重庆市江津区公安局又来上海找我私了我父亲的事情。他们的要求是
只要我父亲的事不追究，叫我随便开价都可以。被我拒绝。我说我父亲的冤案一天得不到公正的处理，那么申诉控告就一天不能平息。结语，我要告诉国际社会，我父亲在胸口温热的情况下被送入殡仪馆的冰柜，家人当场被警方阻拦急救及检查身体，随后又在家属不在场并未表示同意的情况进行摘取器官及火化，均有录音为证。这种草菅人命的做法明显违反国家法律。我们把尸检报告给法医专家，就上海、北京、云南等及律师看，一致认为我父亲是非正常死亡。至于父亲生前是否遭到酷刑、外伤及被摘取合体器官，我们没有直接的物理证据，因为我们无法检查父亲的身体。2015年6月，我去北京最高法院、最高检察院、公安部控告前中共党魁江泽民，是他这个恶贯满盈的元凶，造成了千千万万法轮功家庭的悲剧。在这里，我呼吁全世界的善良人士一起共同制止中共的罪恶，结束对法轮功的迫害，让参与迫害我父亲及所有被迫害法轮功学员的恶人绳之以法。谢谢大家。Thank you, Zhang Li, for sharing that story with us. In fact, definitely so few of us could even imagine living with those atrocities that you and your family went through. And this brings us to the end of our formal presentations for today's session. Thank you very much to all our distinguished presenters and speakers today, and such an incredible array of perspectives and thoughts that we heard today. In a moment, we will be transitioning to our Q&A session, where our registered attendees will be able to post questions and have a live Q&A. And I'd like to remind that our audience watching online can register now to join the Q&A session as well. I would also like to take the opportunity to acknowledge the 5 NGOs who created and pioneered this World Summit: CAP Freedom of Conscience, Doctors Against Forced Organ Harvesting, Korea Association for Ethical Organ Transplants, Taiwan Association for International Care of Organ Transplants, and the Transplant Tourism Research Association. These 5 organizations are united by their wish to end forced organ harvesting from living people. I would also like to remind everyone of the important announcement that will take place at the end of session 6 this Sunday. The details of the Universal Declaration Against Forced Organ Harvesting will be revealed. We will encourage, and we do in fact encourage everyone who's watching today to not miss that session on Sunday and to join. Now it is time to say farewell to our live stream audience. We thank you very much for joining us today and listening in to today's speakers. As I mentioned just before, you can register now on the World Summit website, which you should be seeing on your screens, to join and participate in the Q&A session with the speakers today. And I would like now to welcome our speakers to join us online.